Now, as you breathe in, feel the vibration of the sound Ma resonating in your breath. Similarly, feel the resonation of the sound Ooh, as you breathe out. With the following breath, breathe in Ooh, and breathe out Ma. Allow the flow of sounds Ma, Om, and Om, Ma. Alternate with each breath. The sound Ma represents divine love, and Om symbolizes divine light. Love and light are two indispensable factors of life for us to experience peace, harmony, and joy as we journey through life. Just for gaining more attention, more alertness, it is beneficial to reverse Ma and Om, followed by Om Ma. Ma. Om. Om. Ma. Ma. Om. Om. Ma. Let the harmonious flow of the sounds be continuous in your breathing.
sound vibrations, Madhu, slowly dissolve and disappear. Your mind becomes calm, quiet, and still, like the cloudless sky. Just as a flower bud blossoming into a flower, feel your heart opening up. Experience a profound peace, a deep silence. ലോകശാന്തിയുടെ കുറച്ച് ധ്യാനിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകം മുഴുക്കുള്ള ആകാശത്ത് ശാന്തിയുടെ വെള്ളപുഷ്പം ലോകം മുഴുക്കുള്ള ഭൂമിയിലേക്ക് ഇടതിടവില്ലാതെ വീഴുന്നതായിട്ട് ഭാവന ചെയ്യുക. പുതിയ മക്കളുടെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി അതുപോലെ കണ്ടെടുത്ത് ധ്യാനിക്കുക. Let us now pray for world peace and harmony. Visualize an unbroken shower of pure white flowers of peace falling from all over the sky to all over the world. Our minds are very limited, hence it is difficult to visualize the whole sky or earth. So it is enough to visualize as much as you can. And if you are new to this meditation, please look at the visual on the screen where it is demonstrated. ശാന്തിയുടെ പുഷ്പം സമുദ്രത്തിൽ വീഴുന്നതായിട്ട് ഭാവന ചെയ്യുക. Let us now imagine the pure white flowers of peace falling into the oceans, നദിയിലേക്ക് വീഴുന്നതായിട്ട് ഭാവന ചെയ്യുക. into the rivers, മലയിലേക്ക് വീഴുന്നതായിട്ട് ഭാവന ചെയ്യുക. visualize them falling on the mountains, കാടിലേക്ക് വീഴുന്നതായിട്ട് ഭാവന ചെയ്യുക. on the forests, പക്ഷിമൃഗാതി വീഴുന്നതായിട്ട് ഭാവന ചെയ്യുക. Now let us imagine the pure white flowers falling on the birds and animals. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ശിരസ് വീഴുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക. Now visualize the pure white flowers of peace falling on our own head. എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ശരീരം അനേക സെല്ലുകൾ കൂടിയതാണ്. ഇതാണ് കാതിൽ സെല്ല് കഷ്ടം വന്നാൽ നമ്മൾ നടക്കും ബാലൻസ് പോകും. മസിൽസിൽ കഷ്ടം വന്നാൽ അവസ്ഥ തളർന്നു പോകും. ഓരോ സെല്ലിനും അതിൻ്റെ ആ സ്ഥാനമുണ്ട്. നമ്മുടെ പാന്തൊട്ട് ശിരസ്സുള്ള സെല്ലുകൾ ഉണർന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് ആനന്ദ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് ഭാവന ചെയ്യുക. ഈ സെല്ലിന് എതിരൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഭാവന വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോത്തിരി കത്തിക്കുമ്പോഴോ കമ്മത്തിരി കത്തിക്കുമ്പോഴോ അഗ്നിയെ പ്രകാശ നൃത്തം ചെയ്യും. അതുപോലെ പാന്തോട്ട് ശിരസ് വരെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് സെല്ലുകൾ ഓരോരോ മുഖങ്ങളിലെ സെല്ലുകളെ അതേ രൂപത്തിൽ അതേ ഭാവത്തിൽ അതേ കളറിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഭാവന ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം മനസ്സിന് ആഹ്ലാദം അനുഭവിച്ചിരിക്കുക. ചെപ്പിയുടെ പുറകെ വിടാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. പുതിയ മക്കളുടെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി അതുപോലെ കണ്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ. As Amma always reminds us, our bodies are constituted of innumerable cells.
Every cell has its own place. For instance, if a tiny cell gets dislocated or become dysfunctional in the inner ear canal, it can cause imbalance in the body when we walk. Or if the cells where muscles start degenerating, it affects the functioning of the whole muscle. So let us now imagine every cell from head to toe awakening, becoming pure, and dancing in divine bliss. Just like the sparks emitted by a sparkler, experience sparks of golden light pervading every cell of the body. Experience the blissful dance of millions of cells within you, each one illuminated with the golden light. Please remain alert and be aware, and don't let the mind run after worldly attractions. And those of you who are new to the meditation, please look at the visual on the screen where it is demonstrated. നെറ്റി രണ്ട് പുരിയെടുക്കുന്ന നെറ്റിയുടെ മധ്യഭാഗത്തിലേക്ക് ഒരു ത്രികോണം മനസ്സുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഭാവന ചെയ്യുക. നടുക്കൊരു വെള്ളപ്പള്ളിക്കുന്നുണ്ട് സങ്കല്പിക്കുക. ആ വെള്ളപ്പള്ളി മിന്നി മിന്നി പ്രകാശിക്കുന്നു. ആ മിന്നലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം ധ്യാനിക്കുക. Now, starting from the point between your eyebrows, imagine that you're drawing a triangle extending to the middle of your forehead. Right in the center of the triangle, visualize a self-luminous, glittering white pearl. Like a firefly glowing, feel this pearl glowing in all brilliance. Remain fully focused on the glow and meditate for a while. And if you're new to the meditation, please look at the visual on the screen and demonstrate it where it is demonstrated.
മക്കൾ ധ്യാനം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ധ്യാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ധ്യാനം ചെയ്യുന്ന ഇച്ചിരി നേരമെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന പുഷ്പം വീഴുന്നതായിട്ടെങ്കിലും ഭാവിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് കർമ്മത്തിനും 3 ഘടകമുണ്ട്. ഒന്ന് കാലം, 2 പ്രയത്നം, 3 ഈശ്വരകൃപ. 3 ഘടകം കൊണ്ട് ചേർന്നാലേ അത് മധുരമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ നാളെ ഒരു ലേലത്തിന് പോകണം, ലേലം പിടിക്കാൻ പോകണം. സമയത്തിന് ഇറങ്ങി വണ്ടി കയറി യാത്ര പോകുമ്പോൾ വേണം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവാം, ചിലപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല പ്ലെയിൻ ശിക്ഷയത്തി എന്തിരിക്കാം. അപ്പോഴും അറിയാതെ കാലാവസ്ഥ ശരിയല്ല, പ്ലെയിൻ്റെ എഞ്ചിൻ കേടാണ്, ഇപ്പം പോകത്തില്ല, വൈകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ കാലവും പ്രയത്നമുണ്ടായിട്ട് ഈശ്വര കൃപയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ലേലത്തിന് എത്തിപ്പെട്ടാൻ പറ്റില്ല, ആ കൃപയില്ല. അപ്പം ഏത് കർമ്മം മധുരമാക്കണം, ഈ കൃപ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. എപ്പോഴും ധ്യാനം സ്വർണം പോലെ മൂല്യങ്ങളാണ്, ബൗദ്ധ്യമുക്തി ശാന്തിക്ക് നല്ലതാണ്. ആ സ്വർണത്തിന് പരിമണം വന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകും. കാരുണ്യമാണ് കൃപയായി വന്നത്. സേവനമാകുന്ന പാസ്പോർട്ടിന് വിസ കിട്ടുള്ള പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ വേണം. നമ്മൾ സാധാരണ ഏതൊരു കർമ്മത്തിന് 2 രീതിയിലുള്ള ഫലമുണ്ട്. ഉദാഹരണം, ഒരു അനാഥ കുട്ടിക്ക് വിശന്നല്ല കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആവേശത്ത് വാരി കഴിക്കും. കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര സന്തോഷം, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത് അതിഷ്ടഫലം, പിന്നെ പുണ്യം അതിഷ്ടഫലം. പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നം നമ്മളെപ്പോഴും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ തള്ളിക്കളയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പറയാറ്. നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അടുത്തുള്ള ചുറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതാണ് 10 നിലയുള്ളൊരു കെട്ടിടമാണ്, താഴത്തെ നിലയിൽ തീ പിടിച്ചു, അവിടെയുള്ള വിളിച്ചവർ ആരെങ്കിലും ഓടി വരണേ, മുകളിലുള്ളവർ പറയാം ഈ തീ അണയ്ക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഓടി വരണേ, സഹായിക്കണേ പറയുമ്പോൾ മുകളിൽ താമസിക്കുക പറയാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ്, നിങ്ങൾ തന്നെ പരിഹരിക്കുന്നവർ അനങ്ങാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ തീ പിടിച്ച് മുകളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അവരുടെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചൈന ഉണ്ടായ കൊറോണ ഇന്ന് ലോകം മുഴുക്കായില്ല, യുദ്ധം നടന്നാലും എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മതിക്കും. അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല, ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു താളമുണ്ട്, വിശുദ്ധം അതിലെ സകല ജീവിതം അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് പോലാണ് ഈ വിശ്വം. 4 പേര് ചേർന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വലയുടെ കൊണ്ടി ചെല്ലം ഉണ്ടായാൽ തരംഗങ്ങൾ എല്ലായിടവും പ്രതിഫലിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒറ്റയായോ കൂട്ടമായോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മവും വിശ്വമാകുന്ന വലയുടെ കൊണ്ട് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ മാറി നമ്മളെ മാറി നടക്കണം. അവർ മാറിയില്ല നമ്മൾ മാറിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ദീപലൊരു സിംഗളയുടെ കണ്ണിയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഏതൊരു ഭാവത്തിനും അതേപോലെ തരംഗമുണ്ട്. ദേഷ്യത്തിൻ്റെ തരംഗം വേറെ, കാമത്തിൻ്റെ തരംഗം വേറെ, ഒരു കുഞ്ഞിനെ വാത്സലിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന തരംഗം വേറെ. അതുകൊണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു പെർഫ്യൂം ഫാക്ടറി പോയി നിൽക്കട്ടെ, പെർഫ്യൂം ദേഹത്തിൽ പെരട്ടിയിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ദേഹത്താ മണം കാണും. കൽക്കരി ഫാക്ടറി പോയി നിൽക്കട്ടെ, കൽക്കരി വാരിയിലും പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അപ്പൊടി കാണും. ഏതൊരു ഭാവം നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലൊരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഈശ്വരനെ പറ്റിയോ ആ സ്മരണയെ പറ്റിയോ ഒക്കെ ഓർമ്മ വരും. അതേ കണക്ക് ലൗകികപ്പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയ സിനിമയെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ ആ ഭാവങ്ങളെ പറ്റിയും വികാരങ്ങളെ പറ്റിയും അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉള്ളിൽ ഉണർത്തുന്നത്. ഏതൊരു ഭാവമാണ് അതനുസരിച്ചാണ് ഫലം. അപ്പം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഭാവത്തെ ഉണർത്തിയെടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ അനേക രീതിയിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് ടെൻഷനാണ്. പൈസ കൊടുക്കാതെ കിട്ടുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ മേടിച്ച് കഴിക്കും. ഒരാൾ ട്രെയിനെ തലയും വെച്ച് പാരം വെച്ച് കരയും. എന്താ തലയിലെ ഈ പെട്ടിയിട്ട് തല ചുമക്കാൻ വയ്യ, താത്ത് വയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ടിക്കറ്റ് പെട്ടിയിലെ എടുത്തില്ല പറയും. തല വെച്ചാലും തറ വെച്ചാലും അവിടെ തിരിച്ചാണെന്ന് നടന്ന് വേണം. നമുക്ക് പ്രയത്നിക്കാനേ അധികാരമുള്ളൂ. ടെൻഷനില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ടെൻഷൻ വരച്ച് വരുത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ എപ്പോഴും മറ്റുള്ള തീരുമാനം പോലെ സന്തോഷം ഒരു തീരുമാനമാണ്. മക്കളെ ചിരിച്ചാലും കരഞ്ഞാലും സമയം പോകും. എന്തും വരട്ടെ സന്തോഷമായിരിക്കാം, എന്തും വരട്ടെ ധൈര്യമായിരിക്കാം. ആ ഒരു ഭാവത്തെ ഉണർത്തണം. അമ്മ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങി. അര വെച്ചേ വെള്ളമുള്ളായിരുന്നു, കുട്ടികൾ ഇറക്കി. ഒരു കൊച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാൽ മറിഞ്ഞ് വീണ് വിളി വെച്ചുകൊണ്ട് കാലങ്ങ് മറിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലോട്ടങ്ങ് വീണ് കരയാനുണ്ടേ, വെള്ളവും കുടിച്ച്. അപ്പം അടുത്ത ആൾ പൊക്കിയെടുത്തു. മറ്റേ കുട്ടി നല്ലോണം തുള്ളിച്ചാടി ഇങ്ങനെ നീന്തി കളിക്കുക, ചിരിച്ച് കളിച്ചോണ്ട്. ഈ കുട്ടിയോട് നീന്താണ്, നിനക്ക് അത്ര ആഴത്തുള്ള വെള്ളമില്ലല്ലോ, നീ കുറച്ച് നീന്തു പറയാം. പിന്നെന്താ, അതെ ഞാൻ വീണ് പോയാൽ എന്നെ വെള്ളം കുടിച്ചാലും ആരുമില്ലല്ലോ, എൻ്റെ അമ്മ അടുത്തില്ലല്ലോ, അത് ഓർത്തപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ കാലിറങ്ങി മറിഞ്ഞ് വീണു, അങ്ങനെയാണ് വെള്ളം കുടിച്ചത്. മറ്റേ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, നിനക്കത് പേടിയില്ല, നീ എന്താ നീന്തി കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്? അതെ ഞാൻ വീണാൽ എൻ്റെ അമ്മ അടുത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്, നോക്കിയെടുക്കാൻ അറിയാം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ 2 പേർക്കും ഒരേ കഴിവുണ്ട്. ഒരാൾ പേടി കൊണ്ടുള്ള കഴിവിനെ ഉണർത്തിയെടുക്കാനോ
അത് ആഹ്ലാദമാക്കാനും പറ്റാതെ ദുഃഖിച്ചു പോയി. മറ്റേയാൾക്ക് ആ അമ്മ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഭയമില്ല, അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ കഴിവിന് കൊടുക്കുകയും ആഹ്ലാദമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും. മക്കള് ആത്മവിശ്വാസം വഴി ഇതൊന്നും പറ്റി ധൈര്യമായിരിക്കാം. അമ്മ എപ്പോഴും പറയും, നമ്മൾ പ്രേമത്തിൽ ജനിച്ച് പ്രേമത്തിൽ ജീവിച്ച് പ്രേമത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യജന്മം. അത്ര പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന് അന്ത്യമില്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഈ സാധാരണ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല ജീവവാസികളും പരസ്പരം ബന്ധിച്ച സ്നേഹത്തിന് ശക്തിയാണ്. മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും അമ്മയെ കുഞ്ഞിനോടും കുഞ്ഞിനെ അമ്മയോട് ബന്ധിച്ച സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ്. എല്ലാ മതങ്ങളും മഹാത്മാക്കളും പറയും ഈശ്വരൻ സ്നേഹമാണ്, അമ്മയുടെ സ്നേഹമാണ് ഈശ്വരൻ. ഒരു സ്നേഹം പഠിപ്പിക്കുന്ന പല വിധത്തിലാണ്. ഹൃദയം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഭാവം ഒന്നാണ്. ഐസ് പോലുള്ള സ്നേഹമുണ്ട്, പശുവിന് പാലിന് വേണ്ടി, ഒരു വസ്തുവിന് വേണ്ടി. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായപ്പോൾ വെള്ളം പോലുള്ളത്. സാധാരണ നമ്മൾ ഒരമ്മ 10 മാസം ഗർഭിണിയായിട്ടാണ് കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുന്നത്. ആദ്യം കൊച്ചിനെന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടെന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 10 മാസം കിടക്കണം. അങ്ങനെ കിടന്ന് നൊന്ത് പ്രസവിച്ച് എല്ലാ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയും സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും, വേദന ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സഹിച്ച് ക്ഷമിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഉയർത്തണമെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ സഹിക്കാൻ ക്ഷമിക്കാൻ ശക്തി അവർ കിട്ടും. തൻ്റെ എന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് അതൊരു ആഹ്ലാദമാക്കിയാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മറ്റുള്ളത് സഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശക്തിയും കിട്ടുന്നു. 10 കട്ട വയറ്റി വെച്ച് എത്ര നേരം കെട്ടി വയ്ക്കും. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സഹിക്കാനോ ആഹ്ലാദമൊക്കെ മാറ്റാനോ ഒക്കെ കിട്ടിയത്. ഈ സ്നേഹം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രയത്നിക്കുന്നതും, അതിനാണ് പിശുക്കും, അതാണുള്ളതും. പക്ഷെ അതിന് കിട്ടുന്നില്ല. ഭാര്യ കല്യാണം കഴിച്ച ഭർത്താവിന് 10 കാലം ഭാര്യയുടെ 2 യാചകരോട് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. 2 പേര് ഹൃദയവും അറിയില്ല, ജ്ഞാനവും ഇല്ല. പക്ഷേ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യും? കൊണ്ട് മക്കളെ, പല മക്കളും പറയും ഭർത്താവ് പറയും ഭാര്യയെ സ്നേഹില്ല, ഭാര്യ ഭർത്താവ് സ്നേഹമില്ല. 2 പേരും ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയും. കല്ലുള്ളി തേണോട് ആൾക്കാർ പറയണം, പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് ജീവിതം ആഘോഷമാക്കി മാറ്റണം. അതിന് മക്കൾ കഴിയട്ടെ. കൃപ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Amma says that we should try our best to incorporate meditation in our daily life. Meditation is highly beneficial for everyone, no matter what the area of work is. Meditation is as precious as gold when it is performed with a compassion and a selfless attitude. It's like gold becoming fragrant. The selfless actions we perform in the present moment come back to us as God's grace. For example, a man has to travel a long distance in order to attend an auction. So he wakes up early in the morning, gets in the car and starts for the airport. Maybe on the way, the vehicle has a breakdown or it meets with a small accident which does not allow him to reach the airport in time for the flight. Or on reaching the airport on time and checking in, he hears that the plane's engine is having some mechanical problem or the weather is too bad to fly, so the flight is cancelled. In this case, the man put forth enough effort, but because he did not have the factor of grace in his favor, he couldn't make it to his destination. Someone says we need God's grace to make all our actions complete and meaningful. Every action produces 2 kinds of results. For example, when you feed a hungry orphan child, we get so much happiness from seeing the child eating with a relish. This immediate experience of happiness is called a drishtaphalam, which is self-evident. The merit of this action is experienced later. This is known as adrishtaphalam, or the unseen benefit. Therefore, we are benefited in many ways when we try to help others. One may think, I have no problems in my life, so why do I need to worry about others? Say a person living on the 10th floor of a building sees the ground floor on fire and hears the person staying there calling to him for help. If he says it is the ground floor that is on fire, it is your problem, why should I worry about it? It is complete foolishness because the fire on the ground floor can soon spread upwards. In a similar way, somebody else's problem today will be our problem tomorrow. For instance, the coronavirus pandemic started in China, but soon spread to all parts of the world. We also have wars, ongoing wars, and maybe wars in the past.
And they are happening today as well. It's happening in so many places, but the whole world is affected in one way or other by these conflicts. Amma says there is a rhythm to everything in creation, an undeniable relationship between the entire creation and every living creature within it. The universe is like a vast interconnected network. Suppose there is a net. If it is shaken in one place, the vibration is felt throughout. Similarly, whether we are aware of it or not, all our actions reverberate throughout creation, whether performed as an individual or as a group. We are not individual islands, but links of a common chain. If we wait for others to change, nothing will ever happen. We should try to change first, then others will follow our example. Amma says every emotion evokes vibrations. The vibrations of anger, lust, and hatred are different from the vibrations of love, compassion, and motherly affection. For example, when we listen to a devotional song or a spiritual song, our higher emotions will be awakened. On the contrary, if we happen to listen a worldly song, a movie song, then our lower emotions will be triggered. So that's the difference between listening or being in a spiritual atmosphere or in a worldly atmosphere. Amma says being in a place filled with positive vibrations is like visiting a perfume factory. When we come out of it, we can feel the fragrance of the perfume on our clothes. Being in a place filled with the negative vibrations, on the contrary, is like visiting a charcoal factory. However careful we may be, there will be some stains of charcoal on our clothes. So let us try to evoke positive emotions in us and contribute positive vibrations to the world. Amma says surrendering to God is the only way to reduce our mental tension and gain peace of mind. Amma says that we need, once we surrender unto God, God will look after everything. We need not bear the burden of our problems and sorrows once they have been offered to God, because God will bear our burden. Amma says we may not be able to live without tension. It is something that is available in plenty, and that too totally free of cost. So we just get as much as we can and add them to our life. Once a man was standing in a train with his suitcase on his head, crying loudly. Seeing him crying, another passenger asked, "What is wrong? Why are you crying?" The man replied, "This suitcase is too heavy, I cannot carry it." So the passenger replied, "Then just put it down." And the first man said, "How can I put it down? I only have a ticket for myself. I did not buy a ticket for my suitcase." The poor man in the story does not know that whether he puts the suitcase down or not, it is the train that actually carries the weight. In a like manner, instead of constantly bearing the burden of all our sufferings, like the man in the story, we should develop an attitude of surrender towards God, which is the best way to lessen all our suffering. In reality, just like any other decision, happiness is also a decision. It is a firm conviction or decision. Let anything come my way, I will be happy, I will be courageous, I'm not alone. God is always with me. Amma says self-confidence is like a booster rocket. It helps us break free from the bondage of the mind and allows us to soar to the heights of spirituality. Even if our car's fuel tank is full, the vehicle will not start if the battery is not charged. Similarly, only if we have self-confidence can we move forward in life. Amma says in order to awaken our inner abilities, we need to develop self-confidence or faith in God or the Sadguru. For instance, two children get into the shallow end of the swimming pool. One child courageously started swimming, but the other child immediately started screaming and drowning. And it frantically tried to grab onto something. The other child's mother, who was watching the two children, pulled him out and dried him. After he calmed down, she asked, "This part of the pool is not too deep at all. Why did you get so scared?"
The boy replied, I was afraid that I would drown. There would be nobody to help me. So I couldn't keep afloat. The mother then asked her child, aren't you scared like your friend? No, said the boy, because I know that you are nearby and you will always be there to save me if something were to happen. So I'm not afraid of anything. Both children had the will and skill to swim, but the first child lost his self-confidence due to fear, whereas the second child was able to swim because of the self-confidence that his mother is always there to save him. When we develop the awareness that God is always with us to guide us and protect us, then we will be able to develop courage and self-confidence. Amma says, a mother's love, a mother bears so much out of love for her child. During pregnancy, so many women have months of vomiting. Some need bed rest for their entire pregnancy. They cannot turn from this side to that side. Labor pain is severe because of the love a mother feels for a child. She is able to bear all this with a smile. Then, after the child is born, out of love, she tolerates all the stubbornness and tantrums of a child. When we have love, we are able to awaken the power to forgive, forget, and tolerate anything. Amma says the beginning and end of life is love. This human life is meant to be born in love, to live in love, and to eventually end in love. In truth, there is no end in love. Love connects every being in creation, whether humans or animals. It is the power of love that binds a child to its mother and a mother to her child. Unfortunately, today, even though most of us spend our entire life in search of love, we typically die without ever finding it. In reality, the feeling that is the closest to our true self is love. It is our true nature. By true nature, Amma means that which cannot be changed. It may be temporarily hidden from us, but it can never be destroyed. No one can ever destroy its effulgence. It is forever within us as our essence, an inseparable part of our being. Amma says in today's world, the husband and wife are almost like beggars. People get married in order to find this love, but in today's marital relationships, both the husband and wife are craving for each other's love, but they are not ready to give love. They are like two beggars, people begging for love from one another. Neither of them is established in supreme knowledge, so neither the husband nor the wife really knows the heart of the other. Without real heart-to-heart communication, it is only natural that they commit mistakes. As a result, their love becomes honey trapped inside a rock. How will they be able to experience true love in such a relationship? Amma will now lead us in chanting Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. May all the beings in this world and in all the other worlds be happy and peaceful. Let us chant the prayer along with Amma. Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Om Sri Gurubhyo Hari Om. ഒരു ഭജന കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ. കൈകൊട്ടി ഒന്നിച്ച് പാടി ഒരു ഉന്മേഷം വരുത്തിയിട്ട് പോകും.